Science and Technology Part 1 for Standard 9th. Student, today we are going to learn laws of motion. In this chapter, we have to learn motion, distance and displacement, speed and velocity, acceleration, Newton's law of motion and related equations, and circular motion. First, motion. See this example that train is at stationary position, म्हणजेच स्थिर असलेली रेल्वे. Another example that stone is lying on a hill. एका टेकडीवर स्थिर असा हा दगड आहे. Now see the motion of an object. This example, see this example, leaves and butterfly flying through air. That means some leaves of trees and these butterflies are in motion. They are moving here and there. As well as the flight of a bird. This bird is flying. म्हणजेच हा पक्षी असेल किंवा ही फुलपाखरं किंवा झाडांचे पानं ही मोशन मध्ये आहेत, गतीमध्ये आहेत. इथं आपल्याला ही गती दिसते. We can see that motion. But there is one another example, we cannot see the motion of that object, that is breeze. वारा आपल्याला दिसत नाही, but we can feel that there is breeze. How? The leaves of that coconut tree are moving here and there. That means there is breeze. Conclusion is that we can see sometimes the motion of that object, but sometimes in some examples we cannot see it. We can only feel that there is motion. That's why motion is a relative concept. See there is one another example. There are students in the bus, traveling by the bus. If the position of an object is changing with respect to its surroundings, त्याच्या सभोवताला भोवतालला विचार करून जर ती वस्तू ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोझिशन, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये जर बदल होत असेल, स्थान बदल होत असेल भोवतालचा विचार करून, then it is said to be in motion. Otherwise it is said to be at rest. म्हणजे बघा, या रस्त्याच्या कडेला एखादा दुसरा विद्यार्थी किंवा मुलगा उभा आहे. या बसमधून जाणारे हे विद्यार्थी त्याला मोशन मध्ये दिसतील. दॅट मीन्स द पर्सन, द स्टुडंट हू इज स्टँडिंग ऑन द बँक ऑफ द रोड, he can say that these students are in motion. That means that bus is in motion. But this student cannot say for that student that she is in motion. Why? Because both the students are at stationary in the bus and bus is in motion. That means the surrounding of that bus is totally in motion with the students, and hence that students cannot say to one another that both are in motion. Instead of it, they can say both are in stationary position. म्हणजे हे दोन विद्यार्थी एकमेकांबद्दल आपण गतिमान आहोत असं म्हणत नाहीत, कारण ते बसमध्ये स्टेशनरी पोझिशनमध्ये स्थिर अवस्थेत बसलेले आहेत. पण बसच्या बाहेर असणारा, रस्त्याच्या कडेला उभा असणारा विद्यार्थी मात्र म्हणेल की या बसमधून हे विद्यार्थी जात आहेत, बस मोशनमध्ये आहे, गतिमान आहे. म्हणजे हे दोन विद्यार्थी सुद्धा बस बरोबरच गतिमान आहेत. म्हणून मोशन हे रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे असं म्हटलं जातं. अशाच प्रकारची काही उदाहरणं आपल्याला लिहायचे आहेत. लिस्ट युअर अदर एक्झाम्पल्स. आता बघायचं आहे आपल्याला डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. सपोज देर इज वन स्कूल at point A, and at point B there is Sangeeta's house, and at point C there is Sheetal and Prashant's house.
See now the distance in between school and their houses. From point B to A there is distance 1200 meter. That means Sangeeta's house is at 1200 meter from school, while Sheetal and Prashant's house is at 1300 meter from school. Suppose there is a distance between these two houses of Sheetal and Prashant's and Sangeeta's is 500 meter. Suppose now Prashant go to school or went to school in this way, in this path from C to A. That means he traveled the distance 1300 meter. But Sheetal went to school traveling by this distance and this distance. That means from C to B and B to A with Sangeeta. That means Sheetal traveled the distance 500 meter plus 1200 meter and reached to the school. एक शाळा आहे, पॉइंट ए समजूया आपण. शीतल आणि प्रशांतचं घर आहे पॉइंट सी समजूया आपण, आणि बी पॉइंट वर संगीताचं घर आहे. प्रशांत या मार्गाने शाळेला पोहोचला, गेला. त्यानं कापलेलं अंतर आहे 1300 मीटर. मात्र शीतल तिच्या मैत्रिणीबरोबर तिला जायचं होतं संगीताबरोबर, म्हणून ती या मार्गे आली, या मार्गावरून आली, 500 मीटर चालून इथपर्यंत आली आणि तिथून पुन्हा दोघे मिळून इथं पोहोचल्या. म्हणजे संगीतानं एकूण शाळेला जाण्यासाठी कापलेलं अंतर आहे ते 500 मीटर अधिक 1200 मीटर इतकं आहे. म्हणजे एकूण संगीतानं या मार्गे प्रवास केला 1700 मीटर. टोटल डिस्टन्स कवर्ड बाय शीतल इज 1700 meter and total distance covered by Prashant is 1300 meter. Then which one is the least distance up to school? Sheetal or Prashant? Prashant's distance for going to school is 1300 meter, while Sheetal's distance, total distance is 1700 meter. That means from C to A there is least distance, and this least distance is nothing but displacement, while the total distance covered by Sheetal from C to B and B to A, that is called distance. See here definitions. What is distance? Distance is the length of the actual path traveled by an object in motion going from one point to another point. एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत, एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत एकूण कापलेलं जे अंतर आहे त्याला डिस्टन्स म्हणतात. Displacement. Displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. Here starting point for Prashant is C and end point or finishing point is A for both the student Sheetal and Prashant. But Sheetal goes from C to B and B to A, while Prashant goes from C to A. That means it is least distance. कमीत कमी हे अंतर आहे, हे मात्र अंतर जास्त आहे. हे जे कमीत कमी अंतर आहे याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट म्हणजे फिनिशिंग पॉइंट यामधलं जे अंतर असतं त्याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट, आणि एकूण केलेला हा जो प्रवास आहे याला म्हणतात डिस्टन्स. डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टन्स between the starting and finishing point, while distance is the length of the actual path traveled by an object in motion going from one point to another point. Suppose there is one example. There is a path like this path, and suppose for the travel it is starting point A, starting point, and suppose it is end point, that is B, and one person travels in this direction up to B, while another person goes from A to B
in this path. Now the distance between the actual distance traveled by that person is this one, while the minimum distance from A to B is this one. It is least distance, that is called displacement, A to B. While in this actual path, this distance is called distance, and actually from A to B, that is least distance, minimum distance, that is called displacement. See here one another example. There is a student who run on the path on the ground which one is circular. अशा प्रकारे गोलाकार पाथ एक आहे आणि या पाथवर एक विद्यार्थी पळतो, धावतो, या मार्गाने अशा प्रकारे धावतो. याचा सर्कम्फरन्स दॅट मीन्स C इज 100 मीटर, म्हणजे एक फेरी परिघ त्याचा 100 मीटरचा आहे आणि याच्यावर हा स्टुडंट धावतो. त्याची एक फेरी म्हणजे 100 मीटर आहे. अशा पद्धतीने एक हा स्टुडंट असा धावतो आणि पुन्हा इथे येऊन पोहोचतो. दॅट मीन्स दॅट स्टुडंट ट्रॅव्हल इन धिस पाथ अँड रीचेस टू द स्टार्टिंग पॉइंट. दॅट मीन्स द डिस्टन्स, total distance covered by that student is 100 meter in this path, but the starting point and finishing point is same. That means the distance between starting and finishing point is 0. That's why displacement is 0. While the distance covered, total distance covered is 100 meter per round. That is called distance, and the least distance, that means displacement, is here 0. Why? The starting point and finishing point is same for that student. There is one another example. There is car, and that car travels from P to Q and again Q to P. See here. That means that car travels from P to Q and again Q to P. That is total distance covered by that car is 300 plus 300, that is 600 meter. But that car starts from P, its travel starts from P and again that car reaches P. That means start point, beginning point and end point, that is finishing point, is same, and hence there is 0 displacement. Here displacement is 0, but distance traveled or covered is 300 plus 300, that is 600. सुरू करते, Q पर्यंत जाते आणि पुन्हा Q पासून P पर्यंत येते. हा एकूण प्रवास 300 मीटर अधिक 300 मीटर म्हणजेच 600 मीटर आहे. पण सुरुवात आणि शेवट एकाच बिंदू जवळ आहे, म्हणजेच त्याचं डिस्प्लेसमेंट काहीही झालेलं नाही, म्हणजेच ते 0 आहे. इथं एक गोष्ट लक्षात येते आपल्याला, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, डिस्प्लेसमेंट 0 झालेला आहे, बट द ॲक्च्युअल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय इट मे नॉट बी 0. म्हणजे एखाद्या वस्तूचं डिस्प्लेसमेंट 0 असू शकतं, पण एकूण प्रवास हा 0 तर असू शकतो, वेगळा असू शकतो, शून्याशिवाय वेगळा असू शकतो. ओके, थँक्यू.